Okay, in this non-nervous coordination, so we call that chemical coordination. Chemical coordination is done with the help of a biochemical. So what's that biochemical? That's hormone. Hormones, sometimes they are proteinous. So they are a biochemical compound, basic biochemical compound may be a protein. Sometimes steroids, okay? Steroids. Lipid plus proteins, maybe lipoproteins. Sometimes that's a lipoprotein. Okay, so that's the biochemical substance, and it is produced a special gland. It is produced in a special gland. සාමාන්‍යයෙන් පුතා gland එකකට ducts තියෙනවනේ. Do you remember that pancreas? Pancreas is a gland. There's a duct. We call that pancreatic duct. So non-nervous coordination is performed by hormones. That biochemical compound hormone is produced in a certain gland. We call that gland endocrine glands. That's endocrine glands. Specialty of these endocrine glands is they don't have ducts. Therefore, we call that ductless glands. Ductless. Then නිදිමරගාත ඉන්න අයට ඇහෙනවා ඇති. Ductless gland. Ductless. නාල රහිත. නාල රහිත කියන්නේ නාල නැති වගේ සීන් එකක් නෙමෙයි. That a tubule that brings this secretion to that particular location. For instance, pancreatic duct brings pancreatic juice or pancreatic secretion to the duodenum. You remember that. But here, endocrine glands produce hormones, so they are directly added to the blood. Through the blood, it is translocated. So there's a big clarification on these hormones later. So now we categorize this coordination basically into two groups: nervous coordination and non-nervous coordination. Okay, so coordination එක nervous වගේම non-nervous හරිම වටිනවා. Non-nervous coordination නැත්නම් පුතා මේ ලෝකෙ කිසිම පැවැත්මක් නැහැ. හරි? ජීවියෙක් බිහි වෙන්නේ නැහැ. අර කියන මොනවද? Father and mother. So gynosium, androsium. සාමාන්‍යයෙන් ඔය ගෑනු ළමයි පොඩි කාලේ සෙල්ලම් කර කර ඉන්නවා. හරි? අද නම් අපේ අම්මත් ඇවිල්ලා ඉන්නේ මේ අහගෙන ඉන්නේ මම ගන්නනවා. හරි? ඔය වැඩි වියටපත් වෙනවා කියන සීන් එක එන මැජික් නිසර අපිට. නැද්ද හරිද? එහෙම නැද්ද? අහලා ගුටි කාලේ එහෙම නැද්ද? ඔව් නවීන්. හරි මේ ප්‍රශ්න ඉතින්. ඔය ටික මං අපිත් එක්ක සෙල්ලම් කර කර හිටපු ගෑනු ළමයා නැතුව යනවා එකපාරට. අපි ක්‍රිකට් ගහනවා that wicket keeping කරන කීපර් නෑ. අපිට එන ප්‍රශ්න දැන් සෙල්ලම් කරන්න එන්නේ නෑ. බලනකොට මේ ගුණදාස කපුගේ මහත්තයා කියනවා වගේ මේ මොන නගාද ගේ මුල්ල කියලා කියන්නේ? හිච්චි නගාය. ඇයි ගේ මුල්ලේ ඔම සින්දුවක් තියෙනවනේ. That's because of hormones. So what's that particular hormone that gives a coordination between the pituitary gland and that female reproductive system? දැන් කෙල්ල බෝලා ගැහුවා ඇති. ගම් කෙල්ල ගෙට හෝමෝනය මොකද්ද? What's that hormone? හස්මා බිනොත් මම යන්නේ මගේ ග්‍රේඩ් එකේ හිටපු නැති දරුවන්ගේ ගම් කෙල්ල ගෙට හෝමෝන් එක. GKH ද නෑ. So what's that? FSH hormone. Very good. FSH. බොහොම හොඳයි. හරි? මම බලන්න හිටියම පිරිමි ළමෙක් මේක කියයි කියලා. එහෙම කිව්වනම් ඉතින් ඒ female reproductive system එක ගැන සෑහෙන වෙහෙසිලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ප්‍රසවහා නාරි වෛද්‍යවරයෙක් වෙන්න හොඳයි. හරි? ප්‍රසවහා නාරි වෛද්‍යවරයා. එහෙමයි නැද්ද? පුතා මොකක්ද FSH කියපු එකේ තේරුම මට කියන්න? What's the meaning of FSH? That's long term. Follicles stimulating hormone.
So it is produced in the main endocrine gland, pituitary gland, and it activates on the ovaries. Okay. හුඟක් රස කතා තියෙනවා මේකේ. අපි ඉදිරියට යනවා non-nervous පැත්තකට තියලා nervous coordination. Okay. So this nervous coordination is performed by the nervous system. Okay. So this nervous system is divided mainly into two groups. What are they? Peripheral nervous system, central nervous system. Yes, central nervous system and the peripheral nervous system. Peripheral. Central nervous system or CNS is represented by the brain and spinal cord we discussed. So here you can see cerebrum, this large part of the brain. It is highly convoluted. Okay, the surface is highly convoluted and it gives enough surface area to accommodate, to give rooms for the nerve cells. Okay, around 100 billions of nerve cells exist. Okay, that's the capacity of nerve cells. මේක හරියට අපිට තියෙන දැන් කම්පියුටර් ගත්තාම මේවල තියෙන්නේ පරිම ඔක්ටාකෝනේ. හරි? එතකොට අපි දන්න ඔක්ටාකෝ කියන්නේ කෝස් 8යි. පුතාගේ ට්‍රාන්සිස්ටර් එකක් අපි හිතමුකෝ නියුරෝන් එකක් කියලා. මේ ලෝකේ කවදාවත් මම නම් හිතන්නේ බ්‍රේන් එක තරමට CPU එකක්, central processing unit එකක් හම්බ වෙයි කියලා. So it's active processing units like transistors, so that's 100 billions. Okay, not millions, not trillions. So that's that's billions, 100 billions of neuron cells. ඉතින් මේ ඔය බිලියන් ගානටම ඉඩ දෙන්න බෑනේ මේ චූටි ප්‍රදේශයක්. එහෙනම් එයාගේ surface area එක වැඩි කරගන්න convolute වෙලා තියෙනවා. Okay, so that's cerebrum. The other part is cerebellum. This is medulla oblongata. So you can see these three components is considered to be the brain. Okay, our central nervous system or CNS, central nervous system, is brain and spinal cord. So these things we discussed last week. මට පොඩි දෙයක් කියන්න තෝනේ ඔයාලට මේ දැන් මෙතනම ඉන්නවනේ ස්ටුඩන්ට්ස්ලා යම් ප්‍රමාණයක් අද absent වෙලා තියෙන අයත් ඉන්නවා. There are some students they are absent, but you will be given the video, so you can watch it later and take down your note. මේම දීදී සමහර අය වැඩ කරනවද නැද්ද කියන එකත් ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. There are some students actually they are in the group but inactive. To avoid this bad thing, I have created active groups in grade 10, grade 9, grade 8, so grade 6 වසරේ නම් මේක හදාගෙන එනවා. ඇත්තටම කියනවා නම් මේ ඔය grade 6, grade 7 ළමයි වැඩ කරනවා වැඩි. මමත් ඒගොල්ලන්ට පොඩ්ඩක් උදව් කරනවා වැඩි. හේතුව දැන් ඔයාලා මේ අවුරුද්දේ එක්සෑම් ලියලා යනවා. ජීවිතේට ඇහැට දෙකම නැති ළමයි ටිකක් ඇවිල්ලා දැන් ගිය අවුරුද්දෙත් එහෙමයි. ළමයි 600ක් 700ක් හිටියා. තාමත් ළමයි 100ක් 150ක් එකකින් ඉතුරු වෙලා ඉන්නවා එක ගෲප් එකක. එක ගෲප් එකේ 250 පිරුණු ගෲප් ගොඩ තිබ්බා. ඒ කියන්නේ හොඳටම උගන්වනවා, හොඳටම ඉගෙන ගන්නවා එක මට පේනවා. හැබැයි හුඟක් අය දැන් ලයිව් අපි ඕපන් සෙමිනාර් එකක් කළොත් එහෙම ප්‍රී සෙමිනාර් එකක් හොඳට ඉගෙන ගන්න. හරි? ඒ අතරේ ඔය කුණුහරුපයක් දෙකක් කියන එකෙක් දෙන්නෙකුත් ඉන්නවා. එයාසේ ලව් කරන්න එන දෙකෙක් දෙන්නෙකුත් ඉන්නවා. ඌට ඉගෙන ගන්න ඕනේ උන් කරන්නේ සහකාරියෙකු සහකාරියක් හොයාගන්න තමයි එකම ප්‍රශ්නේ. හෝමෝන් කේස් එකක් ඒක. ඒක non nervous coordination පොඩ්ඩක් මේගොල්ලන්ගේ මාත්‍රාව වැඩි වෙලා හරි
ඉතින් ඒ දඟලන අවස්ථා අපිට දකින්න ලැබෙනවා. මේක මම ප්‍රී සෙමිනාර් නැවැත්තුවා. ඔයාලට පේනවා එක ප්‍රී සෙමිනාර් එකක්වත් නැහැ. ආයෙ මොකුත් නැහැ. පුරවලා එනවා. සිංහල මාධ්‍ය එකක් කළොත් නම් ළමයි 1000 පයින්නවා. එච්චර අපිට රූම් සයිස් උත් නැහැ. අපිට ඉන්ස්ටිටියුට් එකකින් තමයි එතකොට මේ Zoom රූම් එකක් ගන්න වෙන්නේ. හරි? මේ වගේ ප්‍රශ්න ගොඩක් මැද්දේ ක්ලාස් එක කරන්නේ. එතකොට ඔයාලා මේකේ උපරිම බෙනිෆිට්ස් ගන්න ඕන. දැන් ඔයාලට පේපර් එකක් මට තැපැල් කරන්න පුළුවන්. දැන් තැපැල් සේවය ක්‍රියාත්මකයි. But how to practice that? මම ඒ වෙනුවෙන් මහන්සි වෙන්න ඕනේ. No matter. මට ඒක ප්‍රශ්නයක් නෑ, මට වෙලාවක් තියෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් හවස 4ට පටන් ගත්තාම රෑ 12 විතර වෙනකම් මම ක්ලාස් එකක් කරනවා. So I do that. ඒක මට සාමාන්‍ය දෙයක් මගේ දිනචරියාවනේ. ඒතර උදේවරුව ගැන කතා කරන්න එපා, වැඩි හරියන්නේදී. හරි? So අපි නිසාචාරය නේද? සර් බලන්න එනවා, මේ විකාර කරන්න එපා, මේ මාව බලන්න ඉන්න එපා. මේ GPS වලිනුත් Google Map එකනුත් අයින් කරලා තියෙනවා මම. නැත්තම් හොයාගෙන එනවා ඉන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. දැනටත් මේ වේගල් එක ගෙදර තියෙනකොට ඔය පාර යන අය සර් ඉන්නවා කියලා එනවා. අය මෙලෝ වැඩක් කරන්න හම්බෙන්නේ නැහැ පුතාවම. නවීන් එන්නේ එහෙම නැහැ. හැංගිනවා, එන්න කලින් කියන්නේ හැංගින්න. හරි පුතේ, දැන් මට කියන්න ඕනේ මෙන්න මේකයි. මම සරලව කියන්නම්. එනවලු. ඔයාලා අන්න අපේ පේපර් ගෲප් එකට ඉන්නවනේ ළමයි ටිකක්. ඔයාලා වහාම එන්නේ නැත්නම් ඒ ගෲප් එකේ ඉන්න එපා. තේරුණා නේද? ඒ ගෲප් එකේ ඉන්න එපා. ඔයාලා අයින් කරන්න මට බෑනේ. හරි? මට අයින් කරන්න පුළුවන්. දැන් මේකට ඇවිල්ලා තියෙන මේ මෑත කාලේ පන්තින ළමයි. පන්තින ළමයි අයින් කරන්න බෑ. ගිය සතියේ 10 දෙනෙක් අයින් කළා. ඒ පන්තින අය නෙමෙයි. කොහෙන් ආවත් දන්නේ නැහැ. කෝල් කළාට ආන්සර් කරන්නෙත් නැහැ. මැසේජ් එකක් ගෙවට රිප්ලයිත් නැහැ. ඒ කියන්නේ අදෘශ්‍යමාන ඒ ජීවීන්, ඒ කියන්නේ හෝල්මන් අවතාර කොහෙන් හරි සිම් එකක් අරගෙන කඩෙන් ෆෝන් එකකුත් අරගෙන මේ WhatsApp ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. එතකොට මේ මම මිනිස්සුන්ට කියනකොට මේ භූතයින්ට හෝල්මන් වලට උගන්නන්න දන්නේ නැහැ නේ. අය ලොකු දේවල් කියලා බයින්ඩත් බෑ. ඉන්නවත් දන්නේ භූතය ඇවිල්ලා හැන්දෑවට ඇවිල්ලා බෙල්ල මිරිලා ගියොත් එහෙම මැරුණද කියලා දන්නෙත් නැහැ. හරිද? ඉතින් මේ ප්‍රශ්න ඒකින්ද මම මේ යන්න නෙමෙයි කියන්නේ. මොකද ආරාධනය කරන්නේ. participate to class. මම දන්නවා අර පොයේ දවසේ නම් ඉතින් සිල් ගන්න ඇති. විවිධ දේවල් වල යෙදුනා. බණ අහනවා. හරි. එදා දවසේ මට පන්ති කරන්න වුණා. කලින් සතියේත් අපි පන්තිය පේපර් ක්ලාස් එක කරපු නැති නිසා. ඒතකොට පිට දවස් දෙකක් නැතු යනකොට මේ පේමන්ට්ස් කරපු ළමයි ඉන්න බොහොම අමාරුවෙන් කරන්නේ වැඩි. හරි? ඉතින් මම උගන්නන පෑ ගන්න වැඩි. ඒක වෙනම කතාවක්. දැන් අද වුණත් මම මේ පාඩම ඉවර කරනවා. ඒක තමයි nervous system කියන අන්තිම කොටසනේ. ඒකට තව අපිට අතෑරුණු diseases ගොඩක් තියෙනවා. වාසනාවට. Okay. Diseases associated with the nervous system, we don't have to learn that. We are not having that part. ඒ වුණා නම් එක පිස්සෝ අරගෙන ඉගෙන ගන්න තිබ්බ නේද? mental case, nervous system නේ, මොලේ case. රසවත්ම කොටස අයින් කරලා පුතා. කමක් නැහැ. හරි. එහෙනම් ඔන්න මට කියා ගන්න ඕන ටික මම කිව්වා. Now, the nervous system, the nervous coordination, there are two parts, mainly brain and the other one here comes that goes through the spinal cord, the tubular structure. මේක නාලාකාරයි. තමයි පේන ඇති ඔයගොල්ලන්ට මේ vertebra. මොන බ්‍රාද නවීන්? vertebra. Okay. This vertebral column, and in between these two bone parts, there's a cartilage disc. Okay, so we have to care about that as well as this bone
අපි හිතනවා මේ කොඳුයට පෙළිය බෝන්ස් නේ තියෙන්නේ මේක හරිම ශක්තිමත් කියලා. වැරදි ඉරියව්වක් ඇති මේ ඩිස්ක් එහෙම වෙලා ආයේ මේ යථා තත්ත්වයට පත් කරගන්න බෑ. මරණකම් වේදනාව විඳින්න වෙනවා. Sometimes it causes to the disease condition like paralyzing. Right? nerve එකක් තද වුණොත් එහෙම ප්‍රශ්න වෙනවා. So this is the spinal cord. Spinal cord. And both this brain and the spinal cord, we call that what? Central nervous system, CNS. CNS, central nervous system. Yes, nervous system is of two types, central nervous system and peripheral nervous system. So now you know what does it mean by the central nervous system. Central nervous system is the brain and spinal cord. Brain consists three parts: cerebrum, cerebellum, medulla oblongata. මේ තුන්දෙනාගේ සුපිරි වැඩ ටිකක් තියෙනවා. ඒක කාලය අරන් කළොත් එහෙනම් බොහෝම රසවත් ආස හිතෙන කොටසක් අපි එහෙම කරමු. රසවත් විදියට කරමු. Okay, here Julit mic එක on එක. ජුලිත්ගේ මේ කටහඬ මං අහලා තිබ්බෙම නෑ. ඔන්න මයික් එක ඔන්න වුණා පුතේ. මයික් එක වැඩ කරන්නේ නැහැ. ඌ අනම්මනම් කියන්න බෑද? නවීන් මොකක්ද දැන්? ජූලියා ගෑනලා මේ ජුලිත් කියන්නේ පිරුණා. ජූලියා. Okay. So this is the central nervous system. From this central nervous system, nerve fibers are derived. පුතා මේ හැම තැනකින්ම nerve fiber එකක් එනවා. මේ බලන්න. Look at this. So this is our spinal cord. This is a tubular structure that runs through this vertebral column. මේක කලින් ඇඳපු එකක් නේ. එතකොට පැහැදිලි වෙන්නේ නැහැ. So I'll explain that like this. ඔය වෙන වෙන දේවල් හිතේම වගන්න එපා. So this is the cross section of the spinal cord. You can see it's like this. Okay. එකක් ලොකු වුණා නේද? Okay. And this is a tubular structure that runs through the spinal cord. Okay, I'll draw that like this. That's the bone part. It's a bony part. Spinal cord. It runs at the middle. Okay, you can see a central canal. Med සිදුරකුත් තියෙනවා. Central canal. පොඩි අඳුමක් අඳුම් මේකට නේද? Yes, I'll explain what's this. So this is the region where the nerve cells exist. Okay, because it belongs to the central nervous system. පුතා මේ nerve cells අපිට දකින්න ලැබෙන්නේ central nervous system එකේ විතරයි. So we can observe these nerve cells only in central nervous system. Sometimes, rarely, we can see nerve cells exist out of the central nervous system. In that case, it is covered with connective tissue. Then it is known as a ganglion. What? Ganglion. Ganglion එකක් කියලා කියනවා. So nerve cells exist in this central nervous system. That region is somewhat dark in color. We call that gray. Gray color appear. That's a gray region. So we call that gray matter. So this is white matter. Okay. We can see these nerves are coming out like this. It is coming out as
a mixed nerve. Okay, so both nerves comes out as a mixed nerve. You can see, and the other side also we can see that pair of nerves are coming out when it goes through this one side. So we can see the nerves are coming out from this spinal cord, and in the both sides symmetrically it comes out. So always nerves exist as pair of nerves, pair of spinal nerves, and pair of cranial nerves. මේ brain එක වට කරලා තියෙන්නේ පුතා. අපි එකට කියනවනේ cranium or cranial bone. His කබලේ තියෙන අස්තිය. His කබලේ තියෙන අස්තිය කියන්නේ bone that covers the brain is known as the cranium. So cranial nerves, how many cranial nerves exist? It produced cranial nerves. So you can see one nerve is directly goes to the eye and to the ear. So likewise, how many cranial nerves? 12 pairs. 12 pairs of cranial nerves. Okay. Likewise, how many spinal nerves exist? There are 31 pairs of spinal nerves. So likewise, one pair, you can see that a single pair. So likewise, how many pairs exist? 31 pairs of 31 pairs of spinal nerves. Okay, so that's how this nervous system has been created. Nervous system, two types mainly: central nervous system and peripheral nervous system. So they are the components of the nervous system. Peripheral means paryantia. One example for this term peri. In your computer, there are lots of peripheral devices: central processing unit or CPU, and this ATX tower එකක් ගත්තොත් එහෙම අපි ඒකට හුඟක් peripherals සම්බන්ධ කරනවා. Likewise, in your brain, it is connected with different organs, sensory organs, and the spinal cord also connected with pairs of spinal nerves. මේ central nervous system එකෙන් derive වෙච්ච ස්නායු රැහැන්, nerve fibers which are derived from the central nervous system is known as the peripheral nervous system. මධ්‍ය ස්නායු පද්ධතියෙන් පැන නැගුණු මේ ස්නායු රැහැන් වලින් they runs throughout whole body. අපේ ශරීරය පුරාම විහිදලා යනවා ස්නායු රැහැන්. So we call that peripheral nervous system. අද මම ඔයාලට මේකේ ටියුට් එක දාන්නම් group එකට. I'll send you the ටියුට්. හැම system එකකටම ටියුට් එකක් හදලා නැහැ. Reproductive system ටියුට් දෙකක් තියෙනවා. Digestive system, no ටියුට්. Circulatory system, there's a ටියුට්. ඔය නිකන් ආසයි දුනාම හදන්නේ. ඇත්තටම මේකට ටියුට් එකක් අවශ්‍ය නැහැ. ඒවා නිකන් සෝබන වැඩ. හරි? Question papers එක කෝකටත් තයිලේ වගේ එකක් තියෙනවා. ඒක කළොත් එහෙම ඔක්කොම පුළුවන්. උගන්නන්න හරි පුළුවන්. So that's a way of doing that. Okay, the nervous system එකට මම ආසෙන්ද ටියුට් එකක් හැදුවා අද නෙමෙයි. ඒක හැදුවේ 2011 විතර. ඒකම තමයි තාම තියෙන්නේ. හරි? ඒකට ඉතින් ඔය මන් දාන පින්තූරේ ඊට ගමන් ටෙක්ස්ට් බුක් එකට එනවා. එතකොට මිනිස්සු හිතනවා ටෙක්ස්ට් බුක් එකේ තියෙන පින්තූරේ මන් දැම්මා කියලා. එතන මම පින්තූරේ වෙනස් කරනවා. ඔය වගේ දේවල් තමයි ඕනේ. හරි? ඉතින් හැමෝම පින්තූරයක් හදන්න දාන්නේ ඉන්ටර්නෙට් එකෙන් අරන්නේ. මාත් දැම්මේ එහෙම තමයි. But on those days, pictures are not colored pictures in your textbooks. So that's black and white. අතින් අඳපු රූප තමයි තිබ්බේ. එකම දේ උනේ ආණ්ඩුව මාරු වෙනකොට ටෙක්ස්ට් බුක් එකේ ෆොන්ට් එකේ කලර් එක මාරු වෙනවා.
මැඩම් චන්ද්‍රිකා ආවා ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ කාලේ. මම ග්‍රේඩ් 9 දකෝද. කළු පාට පොත පුතා එක පාට නිල් පාට වුණා. ඊට කලින් ගවර්න්මන්ට් එකේ කවර් පේජ් එක කොළ පාටයි. මේ ආණ්ඩු මාර්ගයේදී පාට වෙනස් වුණා. ඔච්චරම වුණේ. හරි. but later on ඔය මේ යුද්ධෙන් පස්සේ වගේ 2016න් පස්සේ වගේ ආපු සිලබස් වල ටිකක් ලස්සන වුණා. පෝ කලර් print කරන්න ගත්ත page quality නේ. එයි මිනිස්සු ලාභ උපයන්න ගන්නවනේ. ඉතින් කෝටි ගණන් වියදම් කරලා අපිට කලර් පික්චර්ස් හම්බ වෙනවා. මෑත කාලේ එනවා මිනිස්සු ෆොටෝ එක දාගන්න ගත්තා ඒක ලස්සනට. ඇතුලේ කන්ටෙන්ට් එකේ වැරදි ගොඩයි. ඒවා හෙව්වේ නේ. හරි. ඒවා ඉතින් මේ අපේ පැතිවලම ඉන්න මිනිස්සු වගේ කියන්න ඕනේ. ඕකේ. කාටවත් කියලා වැඩක් නැහැ නේ. අපි හැදෙමු. හරි. අපි හැදෙමු නේද? අපි හැදෙමු රට නගමු. Okay, good. So this is how peripheral nervous system is created. මේකේ ඇතුලේ මේ උඩින් පේනවට වඩා ඉගෙන ගන්න දේවල් පුතා ගොඩාක් තියෙනවා. There are lots of things to learn. So what I know, all the things I'll teach you, no matter. මට මේකේ හංගන්න දෙයක් නැහැ. ඔන්න දැන් වැඩි පටන් ගන්නයි යන්නේ. එන අද කොටස. I think this part has been completed. මේ කොටස අවසන් කළා නේද? Yes, final note what you have taken down. අපේ දුවෙක් කියන්න ලස්සන නෝට් නේ ලියන්නේ. පුතා අන්තිමට අපි ලියාගත්තු නෝට් එක මට පොඩ්ඩක් කියන්න ඒක අපි මොකක් ගැනද ලියාගත්තේ. So I think we just introduced this peripheral nervous system and the central nervous system. What consists in this central nervous system? That classification we have taken down. I think this diagram also we have drawn that. Yes, sir, we drew the diagram. We draw this. And we did that classification. මම මේවා පොඩ්ඩක් තියාගන්නවා අපිට explain කරන්න ඕන නිසා. Okay. සාමාන්‍යයෙන් මේ අද උදේ 4ට තිබ්බ ක්ලාස් එක තමයි මේ මම එක කරන්න නැති පන්තියක් කරන group class එකක්. සමහරවිට දරුවෝ මේකෙත් ඇති. students ලා 4 දෙනෙකුට අවුරුදු ගානකට පස්සේ group class එකක් කරනවා. මේ ඒකේ diagram ටික උදේ අඳපුවා. I think 4ට class එක කළා. ඊට පස්සේ මම නිදා ගන්නවා. අද ඔයාලගේ පන්ති විතරයි මට තියෙනවා. වෙන කිසිම පන්තියක් දාගන්නේ නැහැ. හරි? මට මේක ප්‍රෙස් පිට කරන්න ඕනේ. Okay, now take down today's subtopic, central nervous system. I think that's we have taken down that. I'm No, correct? sir. No. Okay, take down central nervous system. Let's adjust this. මට පොඩ්ඩක් උදව් කරන්න. I think these letters are not focused correctly. Okay, good.
white ගතියක් තියෙන මේ light case එකක් තමයි තියෙන්නේ. මං චුට්ටකට පොඩ්ඩක් light off කරනවා මම නිකන් යකෙක් වගේ වෙන්නේ කවන්න board එක පේන්න යෝනේ පුතා. හරියට. I think that's good. කමක් නැහැ නේද? ඔන්න මම පට්ට කළුයි මේ මගේ original color එක natural skin tone. Okay. So let's move ahead. Okay. So this is the nervous system. I think you have taken down this many two types. What? Brain. Yes, brain and spinal cord. No, that's CNS, central nervous system, and peripheral. Peripheral nervous system. Peripheral nervous system. Central nervous system consists two. So they are brain and spinal cord. That's brain, okay, and spinal cord. Brain consists of three components. So one is cerebrum, the other part cerebellum, last one, so that's medulla oblongata. Screen එක මදිනේ. Okay. Yes, cerebellum. Okay, so peripheral nervous system, that's two types. As you learned, what this? Cranial nerves. Cranial nerves. Here, spinal nerves. Yes, so cranial nerves, so that's 12 pairs. Spinal nerves, 31 pairs. Okay, so did you take down this? ඔගොල්ලෝ මේක ලියාගෙන තියෙනවද? No, sir. No. Okay, take down this. That's okay. I think you have taken down that. Let's move to the next topic. Now you know this nervous system
It consists mainly central nervous system and peripheral nervous system. Central nervous system, that's brain and spinal cord here. Brain consists of three parts: cerebrum, cerebellum, and medulla oblongata. Peripheral nervous system consists cranial nerves and spinal nerves. Okay, so let's learn them one by one. අපි මේ හැම එකක්ම එකින් එක ඉගෙන ගමු. Okay, now take down the structural unit of the nervous system is nerve cell is the nerve cell or yes, we call that neuron. Nerve cell or the neuron. අපි එකට nerve cell එක කියනවා නැත්නම් neuron කියලා කියනවා. Okay. Mainly there are three types of neurons. Take down. There are three types of neurons. Okay, first one, sensory neuron. Sensory neuron. Cell body exists. These are known as synapses. And we can see these Ranvier nodes created in between. So that's the Ranvier nodes. So these cells are known as Schwann cells. Schwann cells are wrapped around these axons to form its nerve. We call that myelin sheath. Myelin sheath. Okay. Wait. අපි nerve cell එකක් අඳිමු. ඒක හුඟක් හොඳයි. There's a cell body. Okay. මම අඳින විදිහටම නිදහසේ අඳින්න. මේක කවත් copy කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. So it's like this. As the root system of a plant, so you can draw this. These are dendrites. Okay, so one dendrite is somewhat elongated like this, and it's also branched. එකත් මේ branched වෙලා ටිකක් කොට කරමු නැත්තම් පේන්නේ. That's okay. Okay, so this elongated one is axons. There's a nucleus, and you can see granules, cell body, and there's a insulator part. We call that a myelin sheath, myelin කොපු. ස්නායුවේ ඉඳලා තියෙනවා. මොනවද? කොපු. Myelin sheath, myelin කොපු. Myelin sheath.
myelin sheath, IETH. Okay, let's see that. Myelin sheath, myelin couple. In between these myelin sheaths, we can see Ranvier nodes. Ranvier nodes. මේවට කියන පුතා synaptic knobs. Synaptic knob. Synaptic knobs. මොකද තවත් nerve cell එකක් තවත් nerve cell එකකට සම්බන්ධ වෙනකොට මේ දෙක එකට ගෑවෙන්නේ. Okay? So this is synaptic junction. Synapses කියලා කියන්නේ. මෙතන chemical එකකුත් secrete වෙනවා. There's a special chemical secreted there. We call that acetylcholine. Acetylcholine කියලා chemical එකක් කරා තමයි මේ nerve impulse එක බාර දෙන්නේ. What's the importance of this myelin sheath? The existence of myelin sheaths? එයාගේ වටිනාකම මොකද්ද? myelin sheath එක. That's insulate. පුතන් මේතනේ යන්නේ electric pulse එකක්. එයා වේගෙ වැඩි වෙනවා මෙන්න මේ Ranvier node එකකින් node එකට පැන පැන යන්නේ. හරි? පැන පැන යනවා හාවෙක් වගේ. නේද? ඒ කියන්නේ පයින් ගතිය එන්නේ nerve cell එකකින් ඉඳන්ම. වේගවත්. නැනෝ සෙකන්ඩ් වලින් තමයි nerve impulse එක වේගෙ මනින්නේ. කාලය ගත වෙන කාලේ නැනෝ සෙකන්ඩ්. ඉතා කෙටි කාලයක් තමයි ගමන් කරන්නේ. So nerve impulse is transmitted from cell body to away from the cell body through this elongated one. We call this axon. What this? What's this? A cell body. So that's cell body. And you can see the nucleus. මේවා මොනවද? Dendrites. So that's dendrites. The typical nerve cell. මේක දර්ශීය ස්නායු සෛලයක්. Typical nerve cell. Cell bodies I had in cell bodies, if that is damaged, it cannot be regenerated. But nerve fibers, it's possible. Nerve fibers can be produced. Okay, I'll erase them. So this neuron or the nerve cell is what? පුතේ nerve cell එක කියන්නේ අපේ ස්නායු පද්ධතියේ ස්නායුක සමායෝජනය. The nervous coordination is done by this nervous system, and the structural unit or the building unit of this nervous system is nerve cell. We call that a neuron. In addition to these neurons, what exists? Neuron වලට අමතරව පුතා neuroglia කියලා තව cell type එකක් තියෙනවා. ඒක ලියාගමු. In addition to neurons, there is another cell type. තවත් සෛල වර්ගයක් තියෙනවා. There is another cell type called මොකක්ද කියන්නේ ඒකට? Neuroglia. Another cell type called neuroglia.
Okay. There are three types of neurons. Three types of neurons. What are them? Sensory neuron. As we discussed, the other one is, yes, motor neuron. In between this sensory neuron and motor neuron, there's another one, intermediate neuron or interneuron. Intermediate neuron, or we call that interneuron. So that's neuron. පුතේ මම බය වුණා මේ ඇද්දිලා ගියාම කවුද හුස්ම ඉහළට අදිද්දි හුස්ම ඉහළට අදිනකොට ඔන්න මයික් ඔෆ් කරගන්න ඕන නැත්තම් සර් එනවා මේ ඇදිලා okay now you can see there are three types of neuron: sensory neuron, motor neuron, and intermediate neurons. So I'll explain their functions separately. මම ඒගොල්ලන් කාර්ය වෙනම පැහැදිලි කරන්න. හරි? මේක ඕනෑම ප්‍රශ්නයක් මගෙන් අහන්න nervous system එක ගැන. හරි? Who introduced the nervous system for the first time to this world? Nervous system එක මේ ලෝකේ පළමුවෙන්ම ලෝකෙට ඉදිරිපත් කළේ කවුද? Who was the scientist? You will be surprised if you know. Okay. Now let me explain the rest of the things. Now, one by one, let's explain. Yes, first, nervous system consists central nervous system and God. Pamod. ඇයි ඔයාගේ මේ මල්ලි ඔයාට අක්ක කියන්නේ? කවුමක් කරන් දින්නේ වෙලා. අපි දන්නේ නැහැ ඉතින් ඔච්චර දෙයක්. හැබැයි පොඩි කාට ගෙවදුක බය කළා නේද පොඩි කාව. Okay, thank you. මේ ටිකක් බෝරින් වගේ වෙලා තිබ්බේ. හරි. පුතා කීයට විකත් අමතක වුණා. Okay. Now, we are going to study this central nervous system, CNS, central nervous system, central nervous system. So that was our topic, I think. Now take down, central nervous system consists of two parts. Central nervous system consists of two parts. First one, brain. The other one is spinal cord. Brain and spinal cord. Brain and make a පළවෙනි කොටස තමයි හුඟක් අයට තියෙන the second brain. The other one is spinal cord. Good. Now take down the subtopic brain. මොළය ගැන ලියාගමු. Brain. Yes. Take down. Brain is the most prominent part of the central nervous system.
as a common feature, පොදු ලක්ෂණයක් ලෙස, as a common feature to the central nervous system, as a common feature to the central nervous system. Brain also protected by two coverings. Brain also protected by two coverings and a fluid. Okay, here's the brain. Don't draw this. Okay, this is the skull or the cranial bone or the cranium. That's bony part. I think you can see this convoluted brain. Okay, next point, take down. Brain is covered with a bony cover called cranial bone. Bony cover called cranial bone. Cranial bone කියලා bony part එකකින් cover වෙලා තියෙනවා helmet එකක් දැම්මා වගේ. So look at this. That's one. Within brackets. Then compare කරන්න ඕනේ. Central nervous system, the other component is spinal cord. So spinal cord is covered with not the cranial bone. So that's by the vertebral column. Okay. Within bracket, take down. Spinal cord is covered with the bony covering. Spinal cord is covered with the bony covering. What's that? Spinal cord is covered with the bony covering called vertebral column. Next point, another covering there. The first one is what? Cranial bone. First one is cranial bone. The second type is meninges. Yes, the type of membrane. Second type, meninges membranes. So that's meninges. IS, okay? Meninges. IN. Meninges. Next point, take down. There are 3 types of meninge membranes. Meninges තුනක් තියෙනවා පුතේ. syllabus එකට නැති නිසාම රතු පාටින් ලියනවා. First one, the closest one. Very close to the surface of the brain. දැන් ඔයාලට මේ science උගන්වනකොට ළඟින් ඉන්නේ කවුද? So that's Priya, okay? That's Priya. So likewise here, pia matter. This closest membrane, closest meninge membrane is known as pia matter, not Priya, okay? So pia matter. And ඈතින්ම ඉන්නවා පුතා. ඈත දුර ඈත ඉන්නේ කවුද? So that's දුරයිනේ. ඈතම ඉන්නවා. dura matter. So that's dura matter. Pia matter, dura matter. මැද්ද ඉන්නවා. arachnoid membrane. So that's
arachnoid membrane at the middle. So what exists? Arachnoid membrane. Arachnoid membrane. I think මේ තුන් දෙනා red color වලින් පටන් ගත්තේ separately පෙන්වුවා color තුනකින්. So that's in red box. Why? That's not in syllabus. So we are called, they are known as meninges. A cranial bone, meninges. Yes, next one. Cerebrum, that brain part also covered by a fluid, an internal cavity also covered with that fluid, filled with that fluid. We call that cerebral, as well as spinal cord is protected by this fluid. We call that cerebrospinal fluid. Cerebrospinal fluid. Okay, third one, that's a fluid. What's that fluid? Cerebrospinal fluid. Cerebrospinal fluid. මස්තිෂ්ක සුෂුම්නා තරලය. Cerebrospinal fluid. Okay, so they are the protective. Naveen, why do you smile or laughing? Cerebrospinal fluid. Okay, පොතේ වචන දෙකකට තියෙනවා. Cerebrospinal fluid. Tusharu, Tisul, Naveen, you are always hands up. මොකද මේ අත් උස්සගෙන හැම වෙලේම ඈ කෘතහස්ත ජීවිත. හස්ති රාජු. කමන්නේ ඉතින් මේ දෑති හයියෙන් ජීවත් වෙන දරු තව බොහොම කල් තියෙනවා ඔබට. හරි? ඕකේ. ආමග කෙටි යා යුතු මග දුරයි නේද? Good. I think that's clear. So these are the coverings of the central nervous system. Both brain and spinal cord, they are covered with this bony covering. So we call that cranial bone. In the case of spinal cord, that's vertebral column. And the common meninges there, pia mater, dura mater, in between that arachnoid membrane exists, and fluid covering is there. So that's cerebrospinal fluid. I ask Hasma to switch on your mic. Could you please? Any volunteer? Hasmaගේද mic එක ප්‍රශ්නයක් තිබ්බේ මට මතක නෑ. පුතේ මේ කාට හරි ඔළුව රිදෙනවා කියලා ප්‍රශ්නයක් දාලා තියෙනවා. remove කරන්න හරි leave වෙන්න no matter. අපි පස්සේ බලන්න ඕක YouTube එකෙන්. මේක මේ මොලේ සම්බන්ධයෙන් තියෙන ගැටලුවක්නේ. ඒ කියන්නේ එතකොට ඔළුව රිදෙනවා කියන එකත් ලොකු දෙයක් පුතේ. හරි? Good. නවීන් මගෙත් ඔළුව රිදෙනවා. ඔබට නම් ඔළුවේ අමාරුවක් තියෙන්නේ. හරිද? Okay. So මට නවීන් the mic එක හරිනේ. Could you please switch on your microphone? සද්ද වැඩි වුණාට කමන්නේ. වෙලා වෙනවා. ගෙදරයි කමන්නේ ගෙදරයිට කියන්න සද්දේ දාන්න එපා කියලා.
සර් මට history class එකක් තියෙනවා 9ට යන්නද? එපා. මොන එකක්ද මේ වීඩියෝ එකක් දාන්න කියන්නේ history ඔච්චර අමාරුද? කතන්දර වගේනේ. පොත බලලා ගියෝ ගන්න. දැන් මේක පොත බලලා බෑනේ. පොතේ තියෙන්නේ බුරුනේ තියෙන්නේ. හරි? Okay, so Julit accidentally mic on වෙච්ච එකේ Julit අපි කියමු. මේ කෙනෙක් ආවේ mic on කරන්න මට මේ. Okay. කවුරුහරි මතකෙන් කියන්න මේ කවරින්ස් ටික සර් මට කරාටි ක්ලාස් දැන් යන්නද? පුතේ ඵලයන් කරාටි ක්ලාස්. උඹේ මාව අවුස්සනවා. කේන්ති යන්නේ දැන් හරිද? අද මේ nerves coordination බොහොම ඉවසීමෙන් උගන්වන්නේ. Okay, I like to talk to daughter. මම ගෑන් ළමයි හැම වෙලේම හරි කී කරුයි. අපි අහලා බලමු. Yes, කාගෙන් අහන්නද කියලා මට හිතා ගන්න බෑ. Okay. Any girl, could you please tell me the protective layers of the central nervous system? What are the three protective methods of the central nervous system? Okay, hands up. Yes, okay. I'll ask Naveen Jamidu. Hands up කරන්න ඉන්නේ. හරි. Switch on your microphone. Girl නෙමෙයි දැන් boy කෙනෙක් ඉන්නේ අහන්න ඉතින්. Yes sir. ඉතින් mic off කරන්නේ. on කරන් තියාගන්න අන්නේ. Naveen. Yes sir. Okay. ආය off කළා. යකෝ on කරන් ඉන්න. හරි. on කරන් ඉන්න. on කරන් ඉන්න. පුතේ මේ මට ඔයාගෙන් එක දෙයක් අහන්න ඕනේ. You're English medium guy, no? Yes. English medium. Please pronounce this cerebrospinal fluid. Cerebrospinal fluid. Very very good. මේක හුඟක් අයට කියව ගන්න බෑ. ඔක කියව ගත්තා කියන්නේ ඉතින් හොඳයි. Shall I turn off the mic? Okay. Good. හුඟක් අය බේරුණා. හරි මම දන්නා දැන් මේ වෙලාවල මොකද්ද කරන්න කියලා තනියම කියවලා බලනවා cerebrospinal fluid කියලා පැටලුණා නේද? හරි පැටලුණානේ. ඔන්න වෙන්න ගිය විනාශයක් බේරුණා. හරිද? Good. So that's cerebrospinal fluid. Very good. ඉස්සර ඔක cerebrospinal fluid කියලාත් කියනවා. Good. So these are the protective membranes of the central nervous system. So this is always asked in the exam. මේක exam වල MCQs වලට නිතර අහන දෙයක්. කවුරුත් මේක එච්චර වැදගත්කමක් දෙන්නේ නැහැ. But this time we have to consider that. Next, take down the functions of the cerebrospinal fluid. Very important. Take down the functions of cerebrospinal fluid. පුතා මේ මගේ විද්‍යා පාඩම මොබයිල් ෆෝන් එක බලන් ඉදි ඔළුව ගදී හැදිලා හරමින් ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් ඌක ෆෝන් එක දිහා බලන්න අවශ්‍යත් නැහැ. හරි? මේක සවුන්ඩ් ඔන් කරලා පැත්තකින් තියාගෙන අහගෙන ඉන්න. ඒත් සුපිරි. හරි? අවශ්‍ය තැනක් විතරක් බලන්න පුළුවන්. මේක ඔළුව බාන ඉන්න අවශ්‍ය නැහැ. Cerebrospinal fluid functions of that. Okay, take down the first one. Protect from the disease causative microorganisms. Protect from the disease causative microorganisms. Microorganisms or microbial infections. From microbial infections.
It provides the nutrients to these neuroglia and neuron cells. Okay, මේ බලන්න මේ අර tissue fluid එක වගේ පුතේ cerebrospinal fluid එක මොකද කරන්නේ? Nutrients supply කරන එක කියන්නේ nourish කරන මේගොල්ලම පෝෂණය කරනවා. Take down nourishing the nervous tissue. Pardon? Nourishing the nervous tissue. හරි. දැන් ඔයාලගේ මේ ඔළුව හොලවනකොට when you shake your head අර දෙපැත්තේ වදිනවද කජුවටයක් හොලවද්දි වගේ ටොක ටොක ගාලා brain එක දෙපැත්තේ There is වදිනවද? no change actually. No. Okay. එහෙම වදින්නේ නැහැ. No shakes. හරි? ඒ කියන්නේ මේක float වෙවි තියෙන. This floating. The brain is floating over this fluid. It can absorb shocks and vibrations. Take down the next thing. A function of cerebrospinal fluid absorbs shocks and jerks. Jerks, jerks or vibrations. Absorb shocks and vibrations. Okay. පුතා මේ meninge membranes infect වෙනවා සමහර microbial activities ඉඳ. ඒකට අපි කියනවා මේ පටල ආසාදනය meningitis ඔයගොල්ලෝ අහලා ඇති meningitis කියලා රෝගයක්. ඉතින් මේ cerebrospinal fluid it protects from the microbial infections and protect the central nervous system. Okay, next very important topic. Take down brain. මොළය ගැන ඉගෙන ගන්න යන්න. Brain. Okay, now take down the topic brain. සර් අපි ටොපික් එක ගත්තනේ. ඒක ගත්තද? ඒක ඉස්සරලාම ලියගත්තේ. ඔව් සර්. Also ඒක ලියලා තමයි පටන් ගත්තේ. ඔව් සර්. Central nervous system නෙමෙයිද? හරි. නෙමෙයි. නෑ ඒක ලියලා ඊට පස්සේ මේ brain කියලා brain and spinal cord කියලා ලියලා ඊට පස්සේ brain කියලා ලියලා ඊට පස්සේ එහෙම ලියලා. Therefore, no need to write again brain. Okay, continue writing. Central nervous system. මුල පටන් ගන්න. As central nervous system consists of two major parts as brain and spinal cord. And the most prominent part is the brain it becomes 1/15th. So 1/50th. Okay. මේ අපේ සමස්ත බරෙන් 50 එකක් මොලේ 1/50th of the total body weight. It becomes 1/50th of the total body weight. And it possesses, not process, okay? It possesses 100 billions of neurons. 100 billions of neurons. Billion 100ක් neuron තියෙනවා. Okay, so that's
thousand, million, billion, and 100 billions of nerve cells exist in this brain. Okay. මේ neuron cells විතරක් එල්ලිලා ඉන්න බෑනේ. ඒ අතර තියෙන්න ඕනේ. So nourishing tissue මේ nerve cells පෝෂණය කරන තවත් cells වර්ගයක් තියෙනවා. We have already taken down that. No matter, take down. As well as the neurons, neuroglia exist in the brain. Neuroglia exist in the brain to nourish, පෝෂණය කරන්න, to nourish and as a filling tissue and as a filling, right, connective tissue, as a connective tissue, neuroglia. Next point. Nerve cells are not regenerated. Nerve cells are not regenerated when the brain is damaged. When the brain is damaged. But neuroglia can divide to form new cells. Okay, so next thing you know, take down. Brain consists of three major parts. Brain consists of three major parts: cerebrum, cerebellum, and medulla oblongata. Cerebrum consists of three major parts: cerebrum, cerebellum, and medulla oblongata. Okay, subtopic take down. Cerebrum. Okay, this one, cerebrum. Okay, take down under that. This is the largest part. This is the largest part of the brain. It consists of two hemispheres. It consists of two hemispheres. And these two hemispheres are separated by a deep cleft in between that. So this is the cleft and two hemispheres. Not only these cerebrum, but also cerebellum also divided into two hemispheres. අර්ධගෝල දෙකකින් හැදිලා තියෙන. හරි, මස්තිෂ්ක අර්ධගෝල. Okay. Next point take down. Cerebrum is with a convoluted surface. Cerebrum is with a convoluted surface. Is with a convoluted surface to increase its surface area. To increase its surface area. My brain එකේ surface එක convolute වෙලා තියෙනවා. Why? It rooms, ඉඩකඩ ලබා දෙනවා nerve cells ගොඩකට. Okay, to facilitate that, this surface area has been
increase. Then ප්‍රශ්නයක්. එතකොට nerve cells තියෙන්නේ මතු පිටද? මොකක්ද ඒ කියන්නේ? Yes. What's the point we have to get from that? Okay. Take down hemispheres ගැන කියපු හින්දා එක කියලා අපි ඉතුරු කොටසට යමු නෑ. අපි surface area වැඩි කිව්වනේ. It because of its convoluted surface, its surface area has been increased. Reason behind that takedown, this is to give enough space. This is to give enough space for the large number of nerve cells. Large number of nerve cells. පුතා ඔය brain එක ගත්තාම, if we consider the brain, okay, outer part of the brain, you can see like this. Let's compare it and understand. Here's the brain. So you can see that's convoluted surface. This is cerebellum. Okay. Here's medulla oblongata, and you have already drawn this. Pituitary gland exists here. Pituitary glands. Here's the cranial bone that protect it. Okay. Cranial bone. If we see this longitudinal section of that, we can observe there's a cavity inside, and you can see two regions of the brain. This outer part is somewhat dark in color. We call that මොකද්ද පුතේ මේ outer part එකට කියන්නේ? මේකට කියන අපි gray matter. We call that gray matter. Gray matter. Gray matter. එතකොට මේ සුදු පාට කොටසට කියනවා white matter. Gray matter and white matter. Gray matter consists lots of nerve cells, while white matter consists more neuroglia. Now I think that's clear for you. So white matter and gray matter. So let's draw a simple sketch and name these two regions. What consists in this gray matter? Nerve cells. And white matter, so more neuroglia and connective tissues can be seen. Neuroglia and connective tissues can be seen there. Okay. Here's the gray. Okay. Gray matter, white matter. But that's quite different in spinal cord. ඒක වෙනවම අපි ඉගෙන ගන්න. නමුත් මේ කොටසේ අදාළයිනේ. ඒකට අපි compare කරන්න ඕනේ. අපි okay, let's draw that spinal cord as well. How these gray matter and white matter arrange in that. Okay, let's take a cross section of it. So that's like this. Okay, and central canal.
Look at this. Here's the gray matter. Gray metal. And here's white matter. Gray matter, white matter. Yes, that's quite different from this brain. So that's in the periphery, we can see the gray matter, but in the periphery of this spinal cord, we can see the white matter. So inner to that, interior to this white matter, we can see the gray matter. That means nerve cells can be seen in this gray matter. So we come across that in the next step. Okay. So what we were discussing about these hemispheres. මොලේ පැත්ත මාරු කරලයි මේ වැඩේ කරන්නේ. Yes, next point, take down. I think you are still drawing your sketch. මට නිකමට බලා ගන්න. Okay, send me message C those who have completed. Send me C if you have completed. Good. තව ටිකයි C වෙන්න. අද අපේ හරිත දරුවා නැද්ද? Yes, I think හරිත නෑනේ. She is absent today. යා කොයි වෙලේ හරි මේ වීඩියෝ එක බලයි. නවීන් ඇය ඇවිල්ලා නෑ නේදද? නෑ සහෝදරනේ. ඇය ඇවිල්ලා නෑ. She will come. Okay. So gray matter and white matter, how it exists. So what is the importance of this gray matter? Any volunteer? Gray matter, importance of that? Neurons exist in this gray matter, and nerve fibers, nerve fibers and neuroglia exist in this white matter. So white part is normally because of this myelin sheath. පුතේ මේ myelin sheath තියෙනකොට nerve fiber part එක සුදු පාටයි. Okay, in addition to that, there's neuroglia cells with this nerve cells and fibers, and this connective tissues gives that white or light color. I think that's clear for you. Yes, next. Take down. Right hemisphere of the brain controls the left side of the body. Right hemisphere of the brain controls the left side of the body. Okay, next. As well as left hemisphere of the brain. Left hemisphere of the brain controls right side of the body. මොලේ වම් පැත්තෙන් ශරීරයේ දකුණු පැත්ත පාලනය කරනවා. ඒ වගේම මොලේ වම් පැත්තෙන් alternatively these controls පැත්ත මාරු කරලා තමයි පාලනය So why is කරන්නේ. that? ඒක මම හිතාගත්ත මෙහෙම හේතුවක්. හරි? දැන් අපේ මෙන්න මේක balance of the body. Let's see that. So this is controlled by the cerebellum actually. When your body is slanted to the left side, okay, the opposite side can control it, because in your ear, the semicircular canals, there's a fluid. So it is somewhat
higher level of the fluid inside that, and lowering can be seen in right side. Your body is slanted to the left side, then right side of the brain controls, and it gives the signal to the legs and asks your body to take the weight of it to the opposite side, and it clearly it accurately control this by the opposite side of the brain. සාමාන්‍යයෙන් මේක ඒ පැත්තෙම තිබුණොත් එයාට දැනෙන ප්‍රමාණය හරි අඩුයි. So that's how this our body performs the most correct way, because the body has been created by the nature. So the role of the nature is very accurate. ඉතින් මේ මාරු කරලා තියෙන අවස්ථාව. අනිත් එක තමයි protection, for the protection. අපි හිතමුකෝ මේ ශරීරයේ වම් පැත්තට හානියක් වුණා. හරි? එතකොට ඒ පැත්තට ඩැමේජ් එක තියෙන්නේ. And from the other side of that can be controlled it. එතකොට මේකේ ජීවය පවත්වා ගන්නම තමයි ශරීරය සකස් වෙලා තියෙන්නේ. So that's for the maximum protection. Left side is when control is lost, the right side can take that person or the animal from that disaster. ශරීරය එක පැත්තක් විනාශ වෙලා අවුලා ඒම හරි කමන්නේ. වම් පැත්තෙන් එයාව ඇදගෙන යනවා මේ විනාශයෙන් එළියට. That's maybe so. Have you ever seen the small creature Wanda? මට එයාගේ scientific name එක මතක නෑ. Wanda. දැකලා තියෙනවද? වන්දු. සමහරලාට ඉන්නවා පුතා බෙල්ලත් නැතුව. ඔළුවම නෑ. But body part is moving, ඇවිදිනවා. ඔළුවක් නැතුව යනවා. මැරෙන්නේ ලේසියකට. Why? Although without the brain it can continue its life for 1 or 2 days. So that's how this body has been created to continue the life. Even there's a huge... තේරුවන්නේ ඔව් ඉතින් ඔළුවක් නැතුව ජීවත් වෙලා තේරුමක් නෑ. දැන් අපේ උන්ට ඔළුව තිබුණත් ඉන්න එකේ උත් හිටපු ඕනේද? ඔළුවක් නැතුව ජීවත් වෙලා තේරුමක් නැහැ. ඒක ඇත්ත. නමුත් මේ ඉන්න මිනිස්සුන්ට ඔළුව තිබුණත් ඇතුලේ නෑනේ. ඔය ඉන්නේ. හරි. ඉතින් මේ ඔව් මේ ඉන්නේද? නෑ පුතා සාමාන්‍යයෙන් මේ ජීවය පවත්වා ගන්නම තමයි සියලු දේ සකස් වෙලා තියෙන්නේ. One example. Let's consider that little herb තුත්තිරි ගහක් ගමුකෝ. මේ ලෝකේ තියෙන හැම දෙයක්ම plants, animals, microorganisms, so they are adapted for the existence. තුත්තිරි ගහක් ඇදලා තියෙන seed එක ඇඟේ පැටලලා ගිහිල්ලා කොහේ established. Animals, they are also same. The nature is to reproduce. Reproduction සඳහා තමයි nature සකස් වෙලා තියෙන්නේ. We call that the desire of Mara. මාරයාගේ කැමැත්තට කියලා කියනවා. මම උදාහරණයක් කියන්නම්. That's why I also always ask you to don't believe in any person too much. උජ්ජලයකු ඕනෑටට විශ්වාස කරන්න එපා. Because a man or person or any kind of a being exists only a fraction of second. ඕනෑම මනුස්සෙක් සතෙක් පවතින්නේ ෂණයයි. තප්පරයයි යා ජීවත්. තප්පරයකෙමුකු. තප්පරෙනුත් කෝටින් පංගුවක් කියලා කියන්නේ. මේ මොහොතේ ජීවත් වෙන පුජ්‍යලයා එයා enlighten නැත්නම් එයා මේ ලෝකේ ධර්මතාවය ගැන දන්නේ නැත්නම් හැමෝම එහෙමනේ 99% of people, so they have ignorance of the nature or dhamma ගැන අවබෝධයක් නැහැ. Yesterday I went in search of Vietnam. School kids එවල තිබ්බා මේ ළමෙක් මේ බලන්නකොස මේ විවිධ රටවල ළමයින්ගේ යුනිෆෝම් වීඩියෝ එකක් ලස්සන ක්ලිප් එකක්. ඒක හැබැයි ගෑනු ළමයිගේ යුනිෆෝම් තමයි තිබ්බේ. ඒකෙන් ලස්සනම යුනිෆෝම් එක කොහෙද? මේ ලෝකේ ලස්සනම යුනිෆෝම් එක තියෙන්නේ. That's Vietnam. Vietnam ශිෂ්‍යයින්ගේ යුනිෆෝම් එක. ශරීරයේ පේන්න කිසිම තැනක් නැහැ. Closed.
අර සල්වා කමිස් එකක් වගේ අඳන් ඉන්නේ. ඒගොල්ලෝ අඳින්නේ මේ අර අපේ ගැමි කාන්තාව අඳිනවා වගේ චීට්ටයක් නේ අඳින්නේ යටට. හරි? යටට කිව්වේ මේ යට කෑල්ල හරි. උඩ කෑල්ල ඔය සාමාන්‍ය අපේ අම්මලා වගේ බ්ලවුස් අඳිනවා. පිරිමියත් එහෙම සරමක් කරන තව කැරක්ටරිස්ටික් මොකක්ද තියෙන්නේ? හැට් එකක් තියෙනවා කුඩයක් වගේ ලොකු එකක්. කුඩයක් නෙමෙයි ගෙයක් වගේ ලොකු තොප්පියක් දාන වියට්නාම්. I like them because there was a season of that country so that large portion of the total population, more than 90% were Buddhists. බෞද්ධ රටක් වෙලා තිබුණා. ඉස්සරවම මේක හින්දු රටක්. ඒ කියන්නේ ඔරිජින් ක්‍රිස්තු පූර්ව ගණන් වල ඉඳන් මේක හින්දු රටක්. හින්දු ජනගහනය 100%ක් හින්දු. පස්සේ මොකද වෙන්නේ? දැන් එහෙම නෙනේ දැන් බෞද්ධ. නෑ දැන් වෙලා තියෙන තත්ත්වේ 130ක් විතර තමයි බුද්දිස්ට්ලා ඉන්නේ. වැඩිපුරම ඉන්නේ කවුද? atheist. atheist කියන්නේ ආගමක් ධර්මයක් නැති මගේ භාෂාවෙන් කියන එක මම කියන්නේ හරි. ආගමක් දහමක් නැති මිනිස්සු. ඒක දන්නවද? atheistලා. මම කියන එක දන්නව නේද? හරි. අපේ රටෙත් දැන් ටික ටික කතෝලික ධර්මය නෙමේ, ඉස්ලාම් ධර්මය නෙමේ, හින්දුයිසම් නෙමේ, බුද්දිසම් නෙමේ, atheistලා බිහි වීගෙන එනවා. භයානකයි. අම්මා තාත්තට සලකන්නේ ඇයි? උන්ගේ වමනාවට ඇයි අපි බිහි වුනේ? ආන් එහෙම තර්කයක් දාගෙන එනවා. කවුරු හරි ළඟ ඉන්න එකෙක් කොහම කිව්වොත් එහෙම උගේ මතය මුදුන්පත් වෙන්න කලින් මුදුන ගැලවෙන්න දෙකක් දීලා දෙන්න කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඒක පිස්සෙක් පුතා. මොළ විකෘති වෙච්ච ජීවින් කොටාසයක්. අම්මට තාත්තට වඳින්න එපා. ගුරුවරුන්ට වඳින්න එපා. මෙන්න ඊළඟ එක. මම දැක්කා in the teachers page කියලා තිබ්බ ගුරුවරුන්ගේ පිටුවක් Facebook එකේ. හැමෝම ගුරුවරු නෙමෙයි. වැඩි හරියක් හිටියේ JVP සහෝදරවරු. රැවුලවාගත්තු ටීචර්ස්ලා. ඒ කියනවා මේ රටේ ළමයින්ගේ කොඳු කැඩිලා තියෙන්නේ ගුරුවරුන්ට වඳින නිසාලු. එහෙනම් ගුරුවරුන්ට වැඳීම වහාම නවත්තන්න ඕනේ කියලා ලොකු පෙරලියක් Facebook එකේ කරගෙන ගියා. වැඩිකල් කරන්න දෙන්නේ සාමාන්‍යයෙන්. දැන් මං FB යන්නෙත් නෑ. මේ මිනිස්සුත් එක්ක ස්ට්‍රගල් කරලා ඇතිලා දැන් තියෙන්නේ. එතකොට පිරිසක් ඉන්නවා ඒව කරගෙන අපේ ජූනියර් පැජස් අපි පොඩි පරම්පරාවක ඇදගෙන යනවා. අපි යන්නේ දැන්. atheistලා නම් වෙන්නත් එපා. ඒ කියන්නේ මොකද? නිරාගමිකයෝ වෙන්නත් එපා. උන්ගේ බණ අහන්න යන්නත් එපා. අම්මට තාත්තට වඳින්න එපා කියනවා නම් එක මොකෙද්ද මම කියන පරෙක් පර ජාතියකින් පරයවත් එහෙම නැහැ. අපේ රටට ආපු හැම එකම ආක්‍රමණිකයා පව ශිෂ්ට සම්පන්නයි. දැන් කවුද කියමු ශිෂ්ටත්වය තිබ්බ කට්ටිය? කතෝලික දහම ලැබෙනවා මේ රටට. හාමුදුරුවෝ වෙඩි තිබ්ලා මැරුවා ඒක වෙනම කතාවක්. ක්‍රිස්තියානි ධර්මය ලැබෙනවා. එතකොට හාමුදුරුවෝ මේ අම්මලා තාත්තලා වයසක මිනිස්සු කුඹුර වැඩ කරන ගොවියෝ ඔක්කොම වෙඩි දීලා මැරුවා. හරි? ඔයගොල්ලෝ අහලා ඇති දෙවන රාජසිංහ රජුගේ. Have you ever heard about second king රාජසිංහ? අහලා තියෙනවා. yes sir. හරිම නිර්භීත රජ කුමාරයෙක්. තාත්තා කවුද? සෙනරත් රජුරෝ නේද? සෙනරත් කොයියා. හරි? කන්ද උඩ රට හිටියේ. හරි අහිංසක චරිතයක්. දැන් මට වැඩි හොඳට හිස්ටරි දන්නේ නැති අද පන්තියකටත් යන්න හිටියේ කවුද? සෙනරත් රජුරෝ. මේ කාලේ කොන්ස්ටන්තිනුද සා මොකද? සා සී නෝට් එක. යා සා විතරයි දන්නේ හරිද? සා විතරයි. කොන්ස්ටන්තිනුද සා. සෙන්පතියෙක්. මොකක්ද ඒගොල්ලන්ගේ වර්ගේ අපේ රටට ආවා පෘතුගීසි, ලන්දේසි, ඉංග්‍රීසි. කොන්ස්ටන්තිනුද සා අයිති වෙන්නේ මොකටද? සා ලොරෙන්සෝ ද අල්මේදා හරි? ලන්දේසි. yes කොන්ස්ටන්තිනුද සා හරි හොඳයි. ගැටලුවක් නැහැ. ඒගොල්ලෝ සෙනරත් රජුගොත් එක්ක බොහොම සුවදශීලීව හිටියා. මේ කාලේ ෆර්ඩිනන්ඩ්ස් F එකෙන් පටන් ගන්නමක් කැතලික් නෙමෙයි ක්‍රිස්ටියන් ප්‍රීස්ට් කෙනෙක් ලංකාවට එනවා. ඇවිල්ලා කියනවා ලක්දිව බුදු සසුන එහෙම නෙමෙයි ලක්දිව බෞද්ධ රාජ්‍ය ක්‍රිස්තු රාජ්‍ය බිහි කිරීම සඳහා පවතින
ලොකුම ගැටලුවයි. ඒ නිසා අපි බෞද්ධ රාජ්‍ය විනාශ කර යුතුයි. The dominance of Buddhism must be eradicated completely කියලා කියනවා කවුද? කිතුණු නෙමෙයි ක්‍රිස්ටියන් මම දන්නේ කතෝලික නෙමෙයි ක්‍රිස්ටියන් එක්කෙනා. ඒගොල්ලෝ ක්‍රිස්ටියන්ස්ලානේ. දැන් මොකද වෙන්නේ? මාර වැඩක් වෙනවා. කොන්ස්ටන්ටිනෝස්ලාට පිස්සු හැදිලා වගේ මොකද කරන්නේ? හාමුදුරුවන්ට වෙඩි තියනවා, පන්සල් ඉන්න අයට වෙඩි තියනවා. ටාගට් එක තියනවද කියලා බලන්නේ කුඹුරේ වැඩ කරන ගොවියා. නැත්තම් වැඩ කරන අම්මා තාත්තට බලන්නේ බල්ලු බලල්ල වගේ මිනිස්සු මරන්න පටන් ගත්තා. සෙනරත් රජුගේ මොකද කළේ? රට ජනතාව වෙනුවෙන් මේ යුද්ධ කළාද? නෑ. එයා මොකද ගන්නේ? අනේ එපා. මේ වෙඩි තියන්න එපා හොඳේ කියලා සංදේශය යවනවා. කාටද? කොන්ස්ටන්ටිනෝස්ලාට. දැන් මේ හාමුදුරුවෝ මරනවා. මෙයා සංදේශය යවනවා. එහෙම කරන්න එපා හොඳ නෑනේ. අපි මේ හොඳ සුහදතාවයෙන් ඉන්නේ. සාම ගිවිසුම්. නිකන් අමුතුම යහපාලනයක් ගෙනියන්න ගියා. දැන් වෙනකොට මල්ල පැනලා ඉන්නේ කාටද? කුමාරයාට. දෙවන රාජසිංහ රජුරු මොකද කරන්නේ? බැරිම තැන එයා යනවා යුද්ධෙට. දැන් එයා යුද්ධෙට යන්න කලින් සෙනරත් රජුරු අර්ජ් කරනවා. අනේ එපා මරන්න එපා. හොඳ නෑනේ හරිද? නැවත නැවත කියනවා මේ යුද්ධයකට එන්න එපා, මෙහෙම කරන්න එපා, මිනිස්සු මරන්න. නමුත් දැන් හුඟක් මිනිස්සු මැරිලා. ඊට පස්සේ තමයි දෙවන රාජසිංහ රජුරෝ යන්නේ. ගිහිල්ලා අභීත ප්‍රකාශයක් කරනවා. මට ඒක කටපාඩම්. හරිද? එතන මේ ඉතිහාසය ඉගෙන ගන්න ආසාවක්, ගෞරවය ඇති වෙන්නේ ඔන්න ඔය වීරක්‍රියා හින්දා අපේ සිංහල මිනිස්සුන්ගේ. දෙවන රාජසිංහ රජුරෝ ගිහිල්ලා 30000ක් සොලින් කපලා විනාශ කර 30000ක් කපනවා. 30000ක් මරනවා. පොඩි සංඛ්‍යාවක් නෙමෙයි. හරියට අර සුනාමි ලංකාවට ඇවිල්ලා මුහුදු රළට විනාශ වුණේ 40000යි. 30000ක් මිනිස්සු මරලා දානවා. කවුද? මේ කොන්ස්ටන්ටිනුද සායතුළු පිරිස. මේකට ඒගොල්ලෝ පාවිච්චි කළා අර මේ මට මතක නැහැ වේලායුධ. වේලායුධ කියලා එකක් තියෙනවා. අපේ අංගම් ශිල්පිය පාවිච්චි කරන එකක්. කඩුවක එක බ්ලේඩ් එකනේ තියෙන්නේ. මේකේ බ්ලේඩ් 7ක් විතර තියෙනවා. දිගයි. ඒක දෙපාරක් වනපුවාම එතනම 100ක් විතර කැපිලා මැරෙනවා. දැන් මේ අංගම් ශිල්පීන් පාවිච්චි කළා බොහොම දරුණු විදිහට කොන්ස්ටන්ටිනුස්ගේ සාගේ ඔළුව අරන් එන්නේ පුතා මේ කෝට් එක ගහලා. රිටක ගහලා කියන කොන්ස්ටන්ටිනුස් සා. හරි ඔළුව ඉන්නවා සා. හරි. බෙල්ල ගහලා. ඔළුව ගහගෙන ඇවිල්ලා රිටක ඒක පොළවේ යනලා. මොකද්ද කියන්නේ දෙවන රාජසිංහ රජුගේ? අප තොපට යද්දාහුය. What's that? We urge to you. අපි තොපට යද්දාහුය. අපි උඹලට කිව්වා වැන්දේ නැති ටික විතරයි මේක කරන්න එපා කියලා. නමුත් නුඹ මේ මගේ හිම ආවේය. ඒත් ඔය ආවේ වාගේ මාර්ගෙමයි. අපි එපා කිව්වා ඔය ආවා. මින් පසුවත් එනෙවුන් එන්නේ මේ මාර්ගෙම නම් උන්ට අත්වන ඉරණමද මේම වන්නේ කියලා. හරි? කියලා තමයි මේ ප්‍රකාශය කරන්නේ. ඇත්ත ඉතින් ඊට පස්සෙත් එකෙක් ආවා. කවුද ආවේ? වේලිපුල්ලේ පිරබාහිරන්. That's also Christian army. Not Hindus. Okay? ඒක Hindu army එක නෙමෙයි. It's a Christian army. වේලිපුල්ලේ පිරබාහිරන් that's Christian. චමිල් කෙල්වම් Christian. මේ ක්‍රිස්තියානි හමුදාවක් ආවේ ඒගොල්ලන්ට සල්ලි දුන්නේ ක්‍රිස්ටියන්ස්ලා. මම මේ ලංකාවේ ක්‍රිස්ටියන්ස්ලාට ඇකියුස් කරනවා නෙමෙයි. ලංකාවේ ඉන්න මිනිස්සු අහිංසකයි. ඒගොල්ලන්ගේ ආගම ක්‍රිස්ටියනිටි, කතෝලිකයාගේ ආගම කැතලිසම්, Hindus your religion is Hinduism, Islamic people your religion is Hinduism. But in Sri Lankan Catholics, Sri Lankan Christians, your culture is Buddhist culture. පිළිගන්නවද නැද්ද? මේ ඉන්න ක්‍රිස්තියානි දරුවෝ මෙතන ඉන්නවා, කතෝලික දරුවෝ ඉන්නවා. අවුරුද්දට බුලත් අතක් තියලා අම්මට තාත්තට වඳිනවද? අවුරුද්දට හරි නත්තරට හරි ගුරුවරුන්ට බුලත් අතක් දීලා වඳිනවද? ඔව්නේ. වඳිනවා. බුලත් අතක් දීලා වඳින්න කියලා සුද්ධ වූ බයිබලයේ කිසිම තැනක නැහැ. ඒක තියෙන්නේ කොහෙද? ඒක තියෙන්නේ අපේ බෞද්ධ සංස්කෘතිය ඇතුලේ. ඔබේ ආගම වෙනත් ආගමක් වෙන්න පුළුවන්. නමුත් ඔබ අයිති අපිට
සංස්කෘතිය බෞද්ධ. හරි? ඉතින් මේ ඒකෙන් පොඩ්ඩක් පිටපැනලා තියෙනවා මේ හස්ම කවුද? අපේ මේ අපේ ඉස්ලාමික් people ඒගොල්ලොන්ගේ කල්චර් එක ඇරබික් වෙලා තියෙන හින්දා තමයි මේ ගැටලු ටිකක්. දැන් මගේ පන්ති වල හිටිය සමහර ශිෂ්‍යයාවෝ මට වැඳලා යනවා. සමහර දරුවෝ ඉන්න කොල්ලෝ ඉන්න ඇවිල්ලා වැඳලා යනවා. හරිද? සමහර ඇවිල්ලා අතට අත දීලා යනවා. කමක් නැහැ. සමහර ඉන්න වඳින්නෙත් නැහැ අතට අත දෙන්නෙත් නැහැ මුකුත් නැහැ කිසිම ගෞරවයක් මංගෙන නැහැ. සමහරලාට මොස්ක් එකට ගිහිල්ලා කට්ටිය එකතු වෙලා අර මොන තූල්ද මොනවද තියෙන ගංජනේ මොනවද තියෙන නාකටික්ස් වර්ගයක් මත්ද්‍රව්‍ය වර්ගයක්. ඒක පාවිච්චි කරන ගමන් මට කෝල්ස් ගන්නවා බයිට් කරන්න. හරි? බයිට් කරලා කියනවා සර් අපිට ඉන්ඩිවිජුවල් ක්ලාස් එකක් කරගන්න ඕනේ සර් මට. කතා කරද්දි තේරෙනවා මේ මොකෙද්ද කියලා. එකෙක් හිටියා මගේ පන්තියේ මැක්ස් කොල්ලා කියලා මුස්ලිම් බොයි කෙනෙක්. ඔය වැඩිපුරම ඉස්ලාමික් කට්ටිය මගේ පන්තියේ. මම ඉතින් ගණන් ගන්නෑ උන්ගේ දේවල් බලන් ඉන්නවා. මම අහනවා පුතේ මොකක්ද ඔයාට ඕන ලෙසන් එක? සර් ප්‍රැක්ටිකල්ස් තමයි සර් ඕනේ සර්. ප්‍රැක්ටිකල්ස්? ගෙදරට ඇවිල්ලා මොකද්ද පුතේ ලෙසන් එක? සර් human reproduction සර් කියලා කිචි කිචි ගාලා hina වෙලා ෆෝන් එක තියෙනවා. හරිද? 8 දෙනෙක් හිටියා එතන. මං ගම කියන්නේ අහුවෙන ඉඳ. මේ ගෙන්නෝලා පේරන්ට්ස්ලා ඔක්කොම ගෙන්නෝලා හොඳටම බැන්නෝලා එක්කෙනෙක් විතරක් පන්ති ආවා. එයා දැන් IT සර් කෙනෙක්. අනිත් උන් ඔක්කොම එළවලා දැම්ම. ඉතින් මේ කල්චර් එක වෙනස් වෙලා ගුරුවරයාට ගෞරවය නැතුව ගිලා මේ වෙලා තමයි ප්‍රශ්න පැන නැගලා තියෙන්නේ. ඉතිහාසය ඉගෙන ගන්න ආසයි. ඔක වදයක් කරගන්න එපා දැන් පුතේ කර ඉතිහාසයේ පන්තියට යන්න ඕන කිව්වනේ. හරි. හරි. ඉතින් මේ සාමාන්‍යයෙන් මම කතාවක් කියන්න පටන් ගත්තාම පුතේ කතාව අතුරු කතා වෙලා ඒ කතාව වලින් විනාඩි තව 15ක් විතර කතා ගියා සර්. ඈ විනාඩි 15ක් 10ක් විතර ගියානේ. 10ක් විතර යනවා. කතා 20ක් විතර යනවා. තව ඉවර නෑ. මේක තව කතා එනවා. දැන් මේ නවත්ත ගන්න බැරුව ඒක ඉන්නේ. සර් ඊළඟ සෙෂන් එකට දාමු. ඊළඟ සීන් එක දාමු. දැන් බඩගිනි නේද ඔයාට? හරි. What's the difference of Catholic and Christians? අයියෝ පුතේ. කතෝලික අය අපි වගේමයි පිළිඹ වන්දනා කරනවා. ක්‍රිස්ටියන්ස්ලා පිළිම වන්දනා කරන්නේ නැහැ. කියන්නේ සුද්ධ වූ පවුල ජේසුතුමාගේ පිළිමයකට වන්දනා කරන්නේ නැහැ. like Islam. බඩගිනි සර්. ඒගොල්ලෝ මොකද්ද සර් වන්දනා කරන්නේ? මේ දැන් ඉන්ටර්වල් එක ගමු. හරි. අපි එතකොට වෙලාව දැන් 9:05යි. අපි 9:35ට පන්තිය පටන් ගන්නවා. එතකොට ඔයගොල්ලෝ හරියට ඔක්කොම එන්න. රස කතා ගොඩක් තව තියෙනවා මට කියන්න. හරි. අද මේක ඉවර කරනවා බොහොම මේ පාඩමේ තියෙන රසවත් තැන් තියෙන්නේ අද. හරි. good. okay so let's leave and come 9:35. Okay sir.